আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, কেমন আছো সবাই? আজকে দেখাবো সিনকোনাইজারের থেকে 7 আসে। এই 7 কেন আসে এটা আমি রিপেয়ার করব। আর সিনকোনাইজার কাজ কি অবশ্যই আপনারা জানেন, নিডল বার পজিশন ঠিক রাখা। এই যে দুইটা সেন্সর থাকে, দুইটা সেন্সর যদি সমস্যা হয় এই 7 আসে। আবার আপনার এই রেজিস্টারগুলো, এখানে রেজিস্টার আছে, কালার কোড রেজিস্টার, এসএমটি রেজিস্টার, এগুলো যদি সমস্যা হয় তাও আসে। মাঝে মধ্যে আপনার ট্রানজিস্টারগুলো সমস্যা থাকলে আপনার 7 আসে। কিন্তু মূলত বেশিরভাগ সমস্যা হচ্ছে আপনার এই সেন্সরগুলো যদি সমস্যা থাকে। আমি সেন্সর দুইটা খুলছি, হ্যাঁ, এখন এই সেন্সরগুলো লাগাবো, সাথেই থাকে। আর নতুন নতুন এসব ভিডিও পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবে। যে কোনো সমস্যা নিয়ে শেয়ার করতে পারেন আমাদের সাথে, চেষ্টা করবো দেওয়ার জন্য। আমরা ফুল করে ফেলছি। এগুলো লাগানোর একটা সিস্টেম আছে, যেমন এগুলো মধ্যে ডায়োড, এক পাশে ডায়োড থাকে। আর এইখানে আমাদের এই যে সার্কিটের মধ্যে দেখেন ডায়োড দেওয়া আছে। তো আমার ডায়োডের সাইড, ডায়োডের দিকে লাগাবো। ডায়োডটা কোন দিকে আছে? এই যে ডায়োড হচ্ছে আমার এইদিকে, তাহলে আমি এদিকে লাগাবো।
সেমভাবে আমরা ডায়োডের দিকে ডায়োড লাগাবো। আমাদের সেন্সর লাগানো হয়ে গেছে, ডায়োডের দিকে ডায়োড লাগাইছে। ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্টস করে পাশে থাকবেন, অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। আর যে কোনো ধরনের সমস্যা নিয়ে আমাদেরকে কমেন্টস করতে পারেন, আমরা চেষ্টা করবো এটা সমাধান দিতে। আসসালামু আলাইকুম।